ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। Hello Trucking with Harjeet Gill. Presented by Aval Technologies. Take the fast lane. TruckX, the most affordable ELD solution. ZZ Chrome, your one-stop chrome shop. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀਰੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। Hello Trucking with Harjeet Gill. Presented by Aval Technologies. Take the fast lane. TruckX, the most affordable ELD solution. ZZ Chrome, your one-stop chrome shop. ਤੁਹਾਡਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਗ ਢੱਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਢੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ, ਹੈਪੀ ਥਰਸਡੇ। ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੈਟ ਵੀਵ ਐਵਰ ਹੈਡ, ਸੋ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਵਿਸਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜੈਗ ਢੱਟ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਸਟ ਨੀਡ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ ਫॉर ਯੂ। ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਕਾਰ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫॉर ਸ਼ੋਰ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਲੌਂਗਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਕਾਰ ਫॉर ਯੂ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਐਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਓਗੇ ਨਾਲ? ਪੱਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਫਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਫਰ ਡਰਿਵਨ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸ਼ੋਫਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਇਟ। ਯੈਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, 30,000 ਦੀ ਹੋਵੇ, 3,000 ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਚਲਾਉਣੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਲਸ ਫਾਰ ਟਰੱਕਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ BCTA ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਨ ਵੈਂਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਸੋ ਜੈਗ ਢੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਢੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ PR ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ PR ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਬਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਗ ਘਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਫॉर them to not have any idea ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਲਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, see what they say, but we will do it for sure. We got now Mr. Earl from BCTA, or yeah. Yes.
David, welcome. So we're talking to Dave Earl. He's the president of the BC Trucking Association. Dave, welcome to Hello Trucking with Harjeet Gill, and happy Thursday to you. To you as well. Thanks for having me. Thank you again talking to us in a week. You are a very busy person. You spare some time for us. Anytime at all. It's a pleasure to be here. No, it's good. David, I know. Sorry, Dave. I know that we haven't spoken for a while. Last time you and I met was at a fantastic function almost a year ago, and just the times are rough right now. I know that a lot of the trucking community is coming together, banding together to make sure that everything works very well, and that our needs, the economy of the company, of the country, is doing very well. Yeah. And you guys started something, and it was a new program, a ventureship started by yourself, another partnership as well, and it was Meals for Truckers, as Mr. Gill just said right now. Tell us about how the program was first conceived and the history behind it. Sure. It's really interesting. It all started with one of our members, Gregg Madden from Madden Ventures in Kamloops. He really looked at it and was understanding the same thing that a lot of people did, was when this pandemic hit, drivers couldn't find food on the road. They couldn't find washrooms, and we needed to find a way to support them. So he really started working to find partnerships, and then we reached out and started working with him, and really took it on. And arising from that, now we have an entire website that we launched on Monday with the intent of providing links for drivers to be able to find food on the road, places where they would never expect to find it. These are card lots that aren't in big centers. They're outside of cities a little bit, and we've put food trucks at them. The best part of this has been sponsorship. We've had private citizens come forward and donate hundreds and in some cases thousands of dollars to buy truckers. We've had companies come forward, suppliers come forward to recognize the work that truckers are doing and that the drivers are doing, and they're picking up the cost of these meals. So it's just been a fabulous experience. Go ahead. No, I agree, and I think everyone notices the fact that the truckers do a fantastic job, trucking companies do a fantastic job, and the difficulty, like you mentioned, was so prevalent because we used to get tons of emails, we had tons of calls saying, we don't know what to do, and for the BCTA and then Madden Ventures to actually step up and say, hey, we're starting a program, like hats off to you guys for doing something like this, but also hats off to the sponsorships that you're talking about, the people who are backing the program. That leads me to the next question now. We know that there's a lot of truck stops in the British Columbia region. Do you see this being something regional for Western Canada, for Saskatchewan, Alberta as well, or do you see this growing to be something more of a nationwide program? Oh, we definitely see it growing to be nationwide. We've been working with the Canadian Trucking Alliance, and their members and our provincial association colleagues have been doing some work along these lines, finding restaurants and facilities that are catering to commercial drivers. And so we're using that information, populating it in our website. We fully intend to move this out right across the country as a one-stop location for drivers to go to say, no, I need to find a meal, I need to find a service, I need to find some place to stop, where's a good place to pull over. That's what we want to do this to, and we're well on our way to doing that. Excellent, excellent. Mr. Earl, first of all, thank you. This is a great initiative you took, and Mr. Gregg Madden, it's very good. And what type of food you are serving? Oh, the intent of the website is to allow any operation that wants to be involved to be involved. So right now there's a whole host of food trucks, and so we've gone out to the broader community and said, we've gone to the food truck associations all through British Columbia and said, is there anybody there who wants to go out and provide this service? Lots of people want to in the Lower Mainland, but that's not really our target audience. There's places that drivers can get to and get a bite to eat in the Lower Mainland. We're really concentrating on areas across the country where drivers can't find that easy access, where they don't have those places. Right. So the intent is it'll literally be available for any restaurant, any vendor, anywhere to hold their hand up and say, yeah, I want to register,
I'm going to provide our information, load it in, we'll approve it, and get it up on site. Excellent. Okay. Now, the big question that everybody's going to have, and again, this is something that we're doing for the truckers, support the industry as well. A question that people may ask is there associated cost to the truckers for these services? Yeah. To access the site, not at all. It's completely free. This is just a resource. It's like a Google map, if you will, for commercial drivers. In circumstances where we don't have sponsorship in place, most of the time we've had sponsors covering the cost of the meals, so it's literally been free food. Wow. But on the days that we haven't, it's just the cost of the meal. It's really just a directory so a driver knows that if I get there before this time, I'm going to be able to pull over, get a bite to eat, and get a break. That's really our goal with this, is to make sure that they've got access to food. Now, will they also have access to other services? Because I noticed that on the website, food is a #1 thing. What about things like places to freshen up, or to use a shower, or to use the restroom? Yep. The next part of the iteration as we go through and work on this and make this a more and more, a bigger resource, is to do exactly that. Talk about washrooms, showers. We're looking to expand it to actually list hotels that are offering deals for commercial drivers. And really importantly, that every place that goes on there has some place for a driver to park. So many hotels will say, sure, we'll cater to commercial drivers. They show up in their unit, they can't park. And so that's part of the work that we're doing to make sure that these vendors who are saying, yes, we want to participate, that they're actually able to participate. So, yeah, I mean, that's what we're trying to get to, is a one-stop shop for everybody to go to. I would like to add something in this. As you are aware, we have this great tradition to serve food in our religion, and you might have enjoyed and might have joined us on a few occasions. Since it is set it up, infrastructure is set up, I think we should keep it running whenever this type of thing can happen, so we can initiate it within a day. Absolutely. Our intent is that this never stops. That at the very least that we have this one-stop shop for drivers to go to find these places. There's opportunities throughout the year to do recognition for different events, different weeks, different appreciation events that will allow sponsors to come up and say, you know what? In addition to all this information, for these periods, we're going to have these events. Like it really got some huge potential to be with us, frankly, in forever, making sure that drivers have this as a great place to go. Absolutely. No, Dave, thank you so much. Not only just for the initiative to set something like this up, but also giving our viewers the information that they need. And I think, Gil sir, जिस तरह आप गल करते सीगे, जिहड़े अपने व्यूअर देख रहे हैं, उन्होंने यही सवाल है कि किहो जिहा खाना, what kind of food will we have? What is the cost to it? Where are we going to find these things? So for setting it up, fantastic. And if you need to find more information to our viewers, it's www.mealsfortruckers.com. Again, www.mealsfortruckers.com. Go there, sign up, get the information that you need. And of course, there's also a ton of resources as well. Use them, because this is what we're here for, is providing resources to our viewers. So Dave, once again, thank you for taking the time out 2 weeks in a row. I hope to see you again in a future event once this whole coronavirus issue is dealt with, and I think everybody's doing a fantastic job. So from both Mr. Gill and myself, thank you for coming on, and stay safe. Thank you, Mr. Thank you very much. Thanks for the opportunity, and stay safe as well. Thank you. Once again, that was Dave Earl, President of the BC Trucking Association. ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, and I think his idea is so good ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ. They need it across the nation. ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਰ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ 300 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਕਿੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੇ ਹੈਵ देयर इज बिग ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਤੇ BC ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਾਣਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਨੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਦੇ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ. ਬਿਲਕੁਲ.
Mr. Munden is there. Mr. Munden, thank you for your time. Well, thanks for having me. Gregg is the president of Munden Ventures. It's a family-run venture business that's been here for generations. So Gregg, again, on a Thursday evening, thank you for taking the time, and I think it's valuable that you joined us. We just finished talking to Dave Earl from the BC Trucking Association, and it's an honor to have you on board as well to talk about some of the stuff that you guys are doing. Yeah. I appreciate it. So, Gregg, first question we need to ask you as well is, in your opinion, we know the program is up and running. You guys partnered with the BCTA for this new ventureship. In your opinion, like, why was something like this so necessary, and what started the talks first between yourself and the BCTA? Well, I guess I've been a board member and involved with the BC Trucking Association for many years, so it was a real easy fit when we discovered that this was going to become more than just a local Kamloops issue to be dealt with. We heard really early on, both from truck drivers in this community and across different areas of the association world that I work in, that at the start of this pandemic, drivers immediately had a really difficult time accessing just the basic necessities to do the job. You know, food, restrooms, just basic services. It's hard at the best of the time when things are normal for truck drivers to often these types of services, and with restaurants closing and you know, rest areas being closed and storefronts being closed, it was becoming very difficult. You know, these drivers are doing important work to continue getting goods moved. Absolutely. Now, how long has Meals for Truckers been active now? Last month and a half, 2 weeks? 3 weeks. We're into this for 3 weeks, and honestly, things jumped up from really trying to find a local solution in Kamloops. I mean, one food truck in one location to, you know, in a small way, do something locally. And you know, the response that we had right out of the gate was just really interesting, actually. It both from, you know, Chevron, who I went to right out of the gate to see if we could put a food truck in Kamloops. I mean, they immediately responded and said, "Look, we think it's a great idea. We'll open up all of our card locks across the province." Amazing. And we had, you know, which in a big company like Chevron Parkland, you don't expect decisions like that to come quickly or easily, but it was same day, and it just gained kind of a life of its own from there, and the point that we're at today, where we've got multiple locations and a website launched and all sorts of interesting sponsorship, all sorts of things happening. So, Mr. Munden, wherever these food trucks are, is there any place for truckers to park? Is big rigs, or who can go there and get food? Any trucker or specific trucker, or who can? No, this is open to everyone. I mean, we're very, very deliberate in how we wanted to do this. This was not intended to be focused on, for instance, Chevron customers. Nice. We certainly wanted to put this in locations that truck drivers could easily access. I mean, one of the lifelong problems we have in the trucking industry is being able to pull up close to a restaurant where it's convenient, where it's safe, efficient. So card lock to me seemed like a natural solution. They're large, trucks already have access to them. You know, we've expanded across many different card locks now, and actually tomorrow we launched a location in Altyre, a commercial tire facility in West Kelowna. So again, really structured around where can truck easily access and drivers be safe in doing what they're doing, trying to get meals. Yeah, and I think this is the point that was raised before as well, Mr. Gill, is that the truckers are able to go to certain places, but when you go to either a restaurant or you go to a hotel or a motel, there might be something available, but then all of a sudden you get told that, hey, you know, you cannot park your truck here, so it's an issue. But having, you know, places where the truckers are normally seen to go to, I think it's a fantastic idea. Now, Gregg, the next question, had you always planned on corporate sponsorship of the food trucks, or what was your decision on that?
I guess a lot like the rest of this plan, it's really developed on the fly. We launched this truck in Kamloops. We set up to launch a second truck in Chilliwack just a matter of a few days later. And I mean, Ocean Trailers, Sid Kay, who I think everybody in this industry knows on West Coast, he got in touch with me immediately. He said, "Look, I heard about what you're doing. I wanna help. We'd like to give you $500 to get these food trucks off the ground, pay for meals for drivers, say thanks to the industry that supports his business and that's been good to his business." He said this is a great way for him to give, and That's their fantastic. company. And from there, honestly, it's been call after call of just generosity, both from individuals and from companies. So we've had an individual follow Sid Kay's lead immediately and sponsor the food truck in Kelowna when we first launched it. Tony Torrey, who has been involved in the industry for years, but is currently in the industry, said, I want to help. Absolutely amazing. No, you know what? That's great. Now, the next question I have is, we've talked to Dave about this as well. Once the coronavirus pandemic is over, Yes. What do you see as the future of this program then? Well, again, thinking that we were developing something very, very specific for a short-term need, this has kind of evolved. So Dave probably mentioned we've launched a website, mealfortruckers.ca, and on that site we're allowing anybody. So we've got the trucks obviously registered and displaying on an interactive. But we've also opened it up to anybody that has a business that has taken steps to accommodate the trucking industry, to register on the website. There's no cost to do that. Really just to provide one simple place where people can access information. The trucking industry can access information, have confidence that this place exists. Yes. It's accessible by truck. There's parking. The things that the hours of operation. If it's on there and the hours are listed, they should expect to go there and be able to access service. Now, So we think that's kind of the future. Yeah. Now, once again, the website is www.mealsfortruckers.com. Greg, the last question I do have for you is that everyone's always asking is what kind of food can they expect? So right now, there's a bunch of locations, Mr. Gill. They've got all over the province, and also in Alberta and now Saskatchewan. Yeah. What are some of the, I guess, examples of foods that you can tell us, what people can hope to get there? Well, I think that's the great thing about food trucks. One of the things we wanted to do was give options to drivers, not just hamburgers, not just a quick serve type fare. So, I mean, the food truck in Kelowna is fantastic food. It's a taco food truck, so soft tacos. They've got everything from different fish tacos to seafood tacos to just wonderful breakfast burrito. I've had it a couple of times. I better be careful. Fantastic. And then Kamloops has got some Cajun food among some other fare, and the Chilliwack location is actually a Dutch food truck. So all the Dutch food you can imagine. So it's really. Oh, I think we have. Yeah. Oh, okay, we got it. Okay. All right. Mr. Munden, Gregg, again, is the president of Munden Ventures. So, Gregg, thank you so much for taking the time to come onto the show on a Thursday evening. And we wish you and the BCTA and anybody else who's involved in the program. We've got sponsorship from, like you mentioned, Ocean Trailers, Chevron, Inland Kenworth, Cal Tire, Tolko, and Cummins, just to name a few. So hats off to everyone who's sponsored the program, and to yourself and to BCTA. Thank you for supporting the trucking industry and giving the truckers, places to stop and enjoy food and some of the services. To serve us. Thank you. Thank you, Mr. Munden. Thank you so much, Thank Gregg. you very much. All right, have a good night. You too. ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, that's a godsend. ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਖੜ ਜਾਏਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਡੱਚ ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਲਾਵੈਕ ਦੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਟੈਕੋ ਕਲੋਨੇ 'ਚ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਕੇਜੀਅਨ ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੀਟੇਲਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਟਰਨ ਕਰੋ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰੈਸਟਰੀ 'ਚ ਮੁੰਡਨ ਵੈਂਚਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ देयर ਬੈਸਟ। I think they're fantastic job and again times are tough। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ $1.5-2 ਲੱਖ is just gone because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟਸ ਜਸਟ bad times। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸੀ ਪੱਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ COVID-19 ਲੈ ਲਿਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਸੀ, ਹੀ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੀ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਵਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, 5-7 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬਰੌਟ ਅਪ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਟ ਮੇ ਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦਸੰਬਰ, ਸੋ ਉਹ ਹਾਰਡ ਆ। ਪਰ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਕੋਈ ਨੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੇ $50 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਕਦੇ ਇਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ 8-8 ਘੰਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ, ਆਟਾ ਹੋ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਘਰ ਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਲਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਟਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਜੀਸਟ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਕਿੰਗ ਘਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਓ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲਸ ਫਾਰ ਟਰੱਕਰਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, able.com। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਐਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ELD ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਟਰੱਕਐਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ZZ Chrome, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਟਰੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ZZ Chrome ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, zzchrome.ca ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਦਵੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੇ ਰਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਣਾ 4-4 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਚਲਾ ਲਾ ਤੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਅਸ ਐਂਡ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫਾਰ ਦੈਟ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੈਕ ਟੱਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵਨ Thank you for watching Hello Trucking, and again subscribe to our channel, share it with your friends, and we will see you again. Thank you very much. ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ Hello Trucking with Harjeet Gill. Presented by Aval Technologies. Take the fast lane. TruckX, the most affordable ELD solution. ZZ Chrome, your one-stop chrome shop.